This is Pharmacy Class. Don't forget to subscribe, share, and like. Our today's topic focused on drug interaction mechanisms. There are two types of drug interaction mechanisms. One, pharmacokinetic interaction. Two, pharmacodynamic interaction. Pharmacokinetic interaction is what the body does to the drug. Pharmacodynamic interaction is what the drug does to the body. Pharmacokinetic interaction in gocha qaamni keenya qoricha irratti taasisu yookiin dhiibbaa qaamni keenya qoricha irraan geessisu saayinsiin qoratu pharmacokinetic jedhamee beekama. Saayinsiin waa'ee gocha qorichi qaama keenya irraan geessisu yookiin dhiibbaa qorichi qaama keenya irraan geessisu qoratu immoo pharmacodynamic. Kanaaf pharmacodynamic interaction if pharmacokinetic interaction garaagarummaan isaanii kanadha. Pharmacokinetic interaction is the movement of medication throughout the body, governed by four primary processes often abbreviated as ADME. That is, it is governed by, pharmacokinetic interaction is governed by absorption of drug, this one is absorption, distribution of drug, metabolism, and excretion. Jarreen kanaan governed ta'a jechuudha pharmacokinetic interaction. Waa'ee jara kanaati kan inni dubbatu. Gochoota qaamni keenya qoricha irratti geessisu kana kan qoratu pharmacokinetic, saayinsii waa'ee sanaa qoratu pharmacokinetic kenna. Pharmacodynamic immoo focuses on the biochemical and physiological effect of drugs on the body as well as their mechanism of action. Qorichoonni tokko akkamiin akka hojjetanii fi dhiibbaa isaan qaama keenya irraan geessisan kan qoratu immoo pharmacodynamic interaction jedhamee beekama jechuudha. Let we see pharmacokinetic interaction detail. Pharmacokinetic interaction. When two drugs are taken together, one may alter the absorption, distribution, metabolism, and the excretion of the other. Qorichoonni lama wal faana yoo kenname, qorichi inni tokko xuuxama qoricha isa tokko irratti, faca'insa isaa irratti, metabolismii isaa irratti yookiin qaama keessaa qulqullaa'uu isaa irratti dhiibbaa geessisaa jechuudha. Fakkeenyaaf, for example, taking an antacid with oral tetracycline causes decrease in the effectiveness of the tetracycline. Qorichi garaachaaf kennamu antacid kan jedhamuu fi tetracycline wal faana yoo fudhataman sa'aatii wal fakkaataa irratti yoo fudhatamani antacidiin kun xuuxama tetracycline hir'isaa jechuudha. Akkasuma antacidiin ciprofloxacin wajjiniin yoo kenname absorption isaa yookiin xuuxama isaa hir'isa. Kanaafuu yeroo qorichoonni akkasii wal faana barreeffaman yoo xiqqaate garaagarummaa sa'aatii lama gidduu isaanii jiraachuu danda'u qabaata jechuudha. Ogeessi faarmaasii yeroo qorichoonni akkasii wal duukaa ajajaman garaagarummaan gidduu isaanii sa'aatii lama akka ta'e dhukkubsataa fayyadamu kanatti himuu danda'u qabaata jechuudha. The antacid chemically interact with tetracycline and impairs its absorption to the bloodstream, thus reducing the effectiveness of the tetracycline. Kana jechuun absorption isaa yookiin xuuxamni tetracycline sana hin irrate jechuun effectiveness isaa gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf namni sun dhibee sana irraa fayyuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan akkasii yeroo nu mudatu seriously himuu danda'uu qabaanna jechuudha. Altered distribution. Amma waa'ee xuuxama isaa ilaallee itti fufee immoo waa'ee distribution ilaalla yookiin faca'insa isaa. One drug can alter the distribution of another by competition for protein binding. Protein binding irratti dhaqanii maxxanuuf jecha yeroo wal saaman irratti faca'insa walii isaanii daangessuu danda'u qorichoonni lama wal faana yoo fudhataman jechuudha. When two drugs bind to the same site on plasma albumin, co-administration of those drugs produces competition for binding. Wal faana achirratti plasma albumin irratti dhaqanii yookiin proteinii kana irratti dhaqanii gaafa maxxanuudhaaf achirratti maxxanuudhaaf gaafa wal saamanii distribution isaanii yookiin faca'insi qoricha sanaa
sirrii hin ta'u jechuudha. Wal saamu waan ta'eedhaaf. Kan isa tokkoo faca'insa isa tokkoo daangessuu danda'a jechuudha. Qorichoota baayinding saayitiin isaanii wal fakkaatu al tokkicha dhufaniiru taanaan jarreen kun wal daangessuu danda'u waan ta'eedhaaf jarreen kanarrattis of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. As a result, binding of one or both agents are reduced, causing plasma levels of free drug to rise. Plasma levelii free drugii kan hafe, to bind hin ta'in kan hafe, plasma levelii isaa ol ka'a. Dhiiga keessatti hangi qoricha isa utuu binding saayitiin tun argatiin hafe plasma levelii keessatti in dabalaa jechuudha. Hangi isaa qaama keessatti dabaluun immoo toxicity fiduu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu eeggannoo gochuun barbaachisaadha. The other one is the metabolism. Metabolism is one of the most important and the most complex mechanism which drugs interact. Some drugs increase metabolism of other drugs. Some drugs decrease metabolism of other drugs. Metabolismiin immoo qorichi tokko caccabee gara dhimma barbaachisaatti deemee inni hin barbaachifne immoo qaama keessaa dhabamsiifamuudhaaf bakka itti inni inzaayimootaan caccabuudha. Qorichoonni tokko tokko meetaaboolizimii qoricha isa tokko ni dabalu. Qorichoonni tokko tokko immoo meetaaboolizimii qoricha isa tokko gadi buusu. Maal gochuudhaan meetaaboolizimii dabalu yoo jenne liivarii keessatti yookiin tiruurraa inzaayimoota qoricha meetaabolaayis godhan garmalee maddisiisuudhaan akka qorichi inni tokko dafee meetaabolaayis ta'uu gochuudhaan hojjetu qorichoonni tokko tokko. Qorichoonni tokko tokko immoo synthesis or qophii inzaayimoota liivarii keessatti yookiin tiruu keessatti jiru hir'isuudhaan production isaa hir'isuudhaan meetaaboolizimiin akka hin geggeeffamne yookiin qorichi sun qaama keessaa akka hin dhabamsiifamne akka dafee hin daakamne gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf meetaaboolizimiin dabaluunis meetaaboolizimiin hir'achuunis dhiibbaa qaba jechuudha. Meetaaboolizimiin normaal leeveliidhaan ala dabale jechuun qorichi sun dafee qaama keessaa dhabamsiifame jechuudha. Qorichi qaama keessaa dafee dhabamsiifame jechuun immoo hangi qoricha sanaa qaama keessatti hin xiqqaata. Hangi qoricha sanaa qaama keessatti gaafa xiqqatu immoo effectivenessiin qoricha sanaa gadi bu'aa jechuudha. Namni sun dhukkuba sanarraa otoo hin fayyiin hafuu danda'a. Kan biraan immoo meetaaboolizimiin qoricha tokko immoo yoo hir'ate meetaaboolizimii isaa hin hir'ate jechuun immoo hangi qoricha sanaa qaama keessatti dabalee hafaa jechuudha. Caccabee inni hin barbaachifne qaama keessaa akka hin baanetti hangisaa qaama keessatti dabalee hafa. Kun immoo maal geessisaa? Toksisiitii geessisa jechuudha. Normaal leeveliidhaan olii qaama keessatti hafa waan ta'eef inni kun immoo toksisiitii geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf qorichoonni akkasii yeroo dhufanu gorsa ga'aa kennuun barbaachisaadha jechuudha. Drugs that increase metabolism of other drugs do so by inducing synthesis of hepatic drug metabolism enzymes. Inni kun akkuma dubbadhe qorichi tokko meetaaboolizimii qoricha isa tokko dabala jechuun hanga inzaayimoota qaama keessatti dabalaa jechuudha. Meetaaboolizimii kan geggeessan inzaayimiidha waan ta'eef inzaayimii dabaluudhaan meetaaboolizimiin akka dabalu godha jechuudha. Production inzaayimii liivarii keessatti yookiin tiruu keessatti dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf inducing agent warri jedhamanii beekaman. Inducing agent warri jedhaman feenobarbital, kaarbaamezapiin, feenitooyin, riifaampiisiin. Jarreen kun inducing agentidha. Meetaaboolizimii ni dabalu jechuudha jarreen kun. Jarreen kana duwwaas immoo miti. Fakkeenyaaf, for example, if a woman taking oral contraceptive were to begin taking phenobarbital, induction of drug metabolism by phenobarbital would accelerate metabolism of contraceptive, thereby lowering its level. To maintain contraceptive efficacy, dosage of the contraceptive should be increased. Phenobarbitalii fi oral contraceptive haati fayyadamtu tokko yoo jiraatte feenobarbiitooniin hanga oral contraceptive qaama keessa jiru gadi waan buusuudhaaf nama feenobarbiitanii fayyadamtu tokkoof oral contraceptivein
hangi isaa ol ka'ee kennamuufii danda'u qabaata jechuudha. Sababni isaa feenobarbitooniin hanga ooraal kontiraaseeptiivii qaama keessa jiru gadi buusa. Maal gochuudhaan meetaaboolizimii isaa dabala. Meetaaboolizimii isaa dabale jechuun excretionii isaa in dabala qaama keessaa baay'inaan ba'a jechuudha. Dafee ba'a waan ta'eedhaaf hangi ooraal kontiraaseeptiivii nama feenobarbitanii fudhatu dabaleefii kennamaa jechuudha. The other example, drugs that increase theophylline levels. Theophylline levelii qaama keessatti qorichoonni dabalan maal gochuudhaan? Jalqaba irratti qorichoonni qaama keessatti hanga qoricha isa tokko dabalanu maal gochuudhaan? Inzaayimii qoricha sana meetaabolaayis godhu inhibiit gochuudhaan yookiin balleessuudhaan yookiin diiguudhaan jechuudha. Kanaaf hanga theophylline qaama keessatti dabaluudhaaf inzaayimii theophylline meetaabolaayis godhu inhibiit godhu jechuudha. Fakkeenyaaf hangi inzaayimii theophylline meetaabolaayis godhu qaama keessaa gaafa hir'atu hangi theophylline qaama keessatti in dabala jechuudha. Theophylline dhukkuba asmiitiif kennamu kun qaama keessatti garmalee dabala. Qaama keessatti normaal reenjiidhaa ol gaafa dabalu immoo tooksisiitii geessisaa jechuudha. Akkasuma hangi theophylline qaama keessatti gaafa dabalu severe nausea, rapid heart rate or tachycardia, arrhythmias and seizures. Jarreen kun hangi theophylline qaama keessatti dabaluudhaan kan dhufanidha. Akkasuma hanga theophylline qaama keessatti kanneen dabalan antibiyootikii keessaa fluoroquinolones warra jedhaman keessaa yeroo baay'ee kan fudhataman ciprofloxacin. Ciprofloxacin can increase the level of theophylline in the blood. Theophylline levelii qaama keessatti hin dabala. Maal gochuudhaan? Liver enzyme qaama keessaa inhibit gochuudhaan dabalaa jechuudha. Kanaaf namni ciprofloxaciniif theophylline wal faana fudhatu tokko yoo jiraate ciprofloxaciniin hanga theophylline baay'ee gatii ol kaasuudhaaf theophylline hanga isaa muraasa goonee kenninaaf jechuudha. Kan kanaan alaa theophylline baay'ee yoo kennine ciprofloxaciniinis hanga theophylline waan qaama keessatti dabaluudhaaf normaal reenjii irra darbee tooksisiitii fidaa jechuudha. Macrolide warra jedhaman keessaa immoo erythromyciniif clarithromycin. Jarreen kun hanga theophylline qaama keessatti dabalu jechuudha. Macrolides like that of erythromycin and clarithromycin can increase theophylline level by inhibiting the liver enzymes. The other gastrointestinal drugs like that of cimetidine reduces theophylline clearance by roughly 30%. Theophylline clearance qaama keessaa. Theophylline clearance qaama keessaa gadi buusama jechuun theophylline qaama keessatti in dabala jechuudha. Fakkeenyaaf cimetidiniif theophylline namni wal faana fudhatu tokko yoo jiraate hangi theophylline nuti kenninuuf xiqqachuu qaba jechuudha. Sababiin isaa cimetidinii wajjiniin gaafa fudhatamu qaama keessaa theophylline dafeen dhabamsiifamu waan ta'eef. Akkasuma antiifangaalii keessaa fluconazolii fi ketoconazoliinis akkasuma hanga theophylline qaama keessatti waan dabalaniidhaaf jarreen kana wajjiniin gaafa theophylline kennamu hanga theophylline gadi buufamee kenninaa jechuudha. Also, antifungal like that of fluconazole and ketoconazole can increase theophylline levels. Cardiovascular drugs that increase the level of theophylline are calcium channel blockers like that of verapamil and diltiazem or propranolol. Jarreen kun cardiovascular keessaa calcium channel blockerii warri jedhamanii beekaman kun hanga theophylline qaama keessatti dabalu. Walumaa galatti qorichoota kana duukaa theophylline kun hin barreeffama yoo ta'e hangi theophylline qaama keessatti waan dabaluu danda'uudhaaf kan nuti kenninu hanga theophylline xiqqeessinee kennamaa jechuudha. The other interaction are drugs that decrease theophylline levels. Warri kaan immoo theophylline levelii qaama keessatti gadi buusu. Jarreen kun immoo maal gochuudhaan by speed up the liver metabolisms. Liver metabolismii dabaluudhaan theophylline garmalee metabolize ta'ee qaama keessaa dafee excrete akka inni ta'u godhu jechuudha. Drugs that decrease theophylline levels speed up liver metabolism and increasing theophylline
clearance. For example, antituberculous, rifampin, anticonvulsant, phenytoin, phenobarbital, and carbamazepine. They speed up liver metabolism of theophylline. Theophylline metabolismii dabalu warreen kun immoo phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, rifampin warri jedhaman kun immoo metabolismii isaa dabalee akka inni dafee qaama keessaa excrete ta'u godhu jechuudha. Kanaaf jarreen kanaa wajjin immoo hanga theophyllinii daballee kennina jechuudha. Sababiin isaa jarri kun hanga theophyllinii caccabsanii baay'inaan akka inni qaama keessaa dhabamsiifamu godhu waan ta'eedhaaf hanga theophyllinii daballee kenninaaf jechuudha. Inni kan biraanii fi inni dhumaa pharmacokinetic interaction keessaa renal excretion. The last pharmacokinetic interaction is renal excretion. Renal excretion is competition between two drugs for active tubular secretion can decrease the renal excretion of both agents. Active tubular secretion is the vital kidney process where substances are moved from the peritubular capillaries directly into tubular fluid. Inni kun immoo qaama keessaa dhabamsiifamuu qoricha isa tokko inni tokko gaafa daangessu yookiin gaafa isaan wal morkiidhaan utuu qaama keessaa hin dhabamsiifamiin wal hambisan jechuudha. Penicillin and propionate warri jedhaman kun excretionii qaama keessaa karaa kaleedhaan deeggaramee qaama keessaa akka hin dhabamsiifamneef walirratti compete gaafa godhan wal dorgommii gaafa taasisanii utuu qaama keessaa hin ba'in qaama keessatti afuu jechuudha. Qaama keessaa hangi ba'uu isaanii hin hir'ataa jechuudha. The other one is pharmacodynamic interaction. Pharmacodynamic interaction occurs at the level of receptor and beyond, and it is of great clinical significance. Pharmacodynamic interaction gocha qorichi tokko qaama keenya irratti geessisu yookiin dhiibbaa qorichi qaama keenya irraan geessisu jenneera. As jalatti interactionoota ilaalla. There are so many types of drug interactions. For example, drug-drug interaction, drug-food interaction, drug-disease interaction are there. But here under pharmacodynamic interaction, we will see drug-drug interaction here. Drug-drug interaction can produce effects that are additive, synergistic, antagonistic, and potentiation. Additive occurs when the combined effect of two drugs is equal to each drug given alone. The effect each drug given alone. In additive kan jennu kuni qorichoonni lama walitti dabalamanii kan isaan kennanuu fi qofaatti gaafa turan kan isaan kennanu wal qixa yoo ta'e additive jedha. Fakkeenyaaf for example, the sleeping pill lorazepam is administered to promote drowsiness. Alcohol beverage also cause drowsiness. When alcohol beverages are consumed together with lorazepam, additional drowsiness is caused. The sedation caused by lorazepam adds to the sedation caused by alcohol. Kana jechuun qorichi tokko kophaa isaatti kan inni hojjetuu fi walitti dabalamanii immoo lamaan kan isaan hojjetan wal qixa yoo ta'e additive jenna. Drug interaction akkasii additive jedhamee beekama. Lorazepam kan jedhu sedationii geessisa yookiin hirriba fida. Alkooliinis akkasuma hirriba fida. Lamman isaaniiyyuu gaafa walitti idaaman effektii biraa geessisuu hin dandeenye. Effektii sana irra caalu fiduu hin danda'an. Kanaaf jarreen kun actioniin jara kana lamman gidduu jiru additive interactionidha jechuudha. Mathematically, additive effect can be described using this equation. 1 plus 1 equal to 2. 1 plus 1 equal to 2. Additive equation is this one. The other is synergistic. Synergistic occurs when drugs interact with each other and produce an effect that is greater than the sum of their separate action. Inni kun immoo qorichoonni lama yookiin isaa ol gaafa walitti dabalamanuu gocha isaan yookiin dandeettii isaan qofaatti qabanirra gaafa caalu synergistic kenna jechuudha. Qofaatti kan inni hojjetuu fi gaafa gareedhaan yookaan compound ta'anii iddoo tokkotti qopheeffamanii gaafa hojjetan inni gurmuudhaan walitti dhufan sun gaafa isa kophaatti hojjetan irra caalu effektiin isaanii isa kophaarra gaafa caalu synergistic kenna. Additive keessatti gaafa kophaa hojjetanis gaafa walii wajjin hojjetanis actionii wal fakkaataa gaafa kennan additive jenna. Synergistic keessatti garuu gaafa kophaa hojjetanirra gaafa waliin hojjetanuu
effectiveness isaa yookiin dandeettii isaanii gaafa dabaluudha jechuudha. For example, trimethoprim and sulfamethoxazole. Amma actioniin trimethoprimii qofaa isaatti qabu fi gaafa sulfamethoxazolii ofitti dabalee dhufu tokkoon ta'u jechuudha. Gaafa trimethoprimii fi sulfamethoxazolii ta'anii dhufan actioniin isaanii hin dabale jechuudha. Kanaaf synergistic effect can be described using this equation 1 plus 1 3. Akka sirreegaatti kun sirrii miti garuu tokkoof tokko gaafa walitti dabalamu sadii. Kana jechuun isa walitti dabalamanii fidan kophaatti qabanurra inni isaan gurmuudhaan qaban hin caala kan jedhudha jechuudha. The other one is antagonistic. Antagonistic occurs when one drug interferes with the action of another, causing neutralization or decreasing the effect of one drug. Antagonistic inni jennu immoo qorichi inni tokko actioniin qoricha isa tokko zeerootti gaafa deebisu jechuudha. Neutralize gaafa godhu jechuudha. Qorichi inni tokko actionii isa tokko gaafa zeerootti deebisu yookiin neutralize godhu antagonistic jenna. For example, naloxone is administered to block the respiratory depression produced by morphine and heroin. Naloxone kan jedhamu opioidii wajjin gaafa kennamu antagonize godha jechuudha. Actionii isaanii zeerootti deebisa jechuudha. Antagonistic warri jedhaman kun antidote jedhamanii beekamu. Antagonistic jechuun antidote jechuudha. Karaa biraatiin antagonism can be described using this equation 1 plus 1 0. Kana jechuun qorichi inni tokko actionii isa tokko zeerootti deebisuu jechuudha. The other one is potentiation. Potentiation. One drug or food increases the effect of another drug which does not produce any effect when administered alone. Inni kun immoo qorichi tokko yookiin nyaanni tokko actionii qoricha hin qabne tokko akka inni godhatu yeroo taasisu jechuudha. Potentiation can be described using the equation 1 plus 0 equal to 2. 0 jechuun qorichi sun actionii waan sana fayyisuu hin qabu jechuudha. Garuu qoricha isa fayyisuu danda'u kanaaf karaa ta'u akka inni dhaqee fayyisuuf karaa ta'u jechuudha. For example, carbidopa exhibit no anti-Parkinson disease when administered alone. Carbidopa do not have Parkinson disease activity. When added to levodopa, the anti-Parkinson disease effect of levodopa are increased. Carbidopa fi levodopa warri jedhaman kun walitti ida'amanii anti-Parkinson disease dhaaf qoricha ta'u. Garuu carbidopan anti-Parkinson disease activity hin qabu jechuudha. Ofii isaatii actionii nervii irraa fayyisuu hin qabu. Garuu akka levodopan blood brain barrier darbuudhaaf keerarii isaati jechuudha. Isa baatee dabarsaa jechuudha. Isa baatee blood brain barrier ceesisee akka levodopan hojii isaa hojjetu taasisuudha jechuudha ga'een isaa. Malee carbidopan anti-Parkinson disease activity hin qabu.